everyone, and welcome again to this new series of learning on mental health and psychosocial support. Today, we are going to talk about counseling, focusing on what counseling is not. First, obviously, counseling is not a therapy. Yeah, it's not a substitute for psychotherapy. And a counselor is not necessarily a psychologist. So we need to understand the difference. While counseling can help with personal and emotional challenges, it does not delve into the same therapeutic depths as psychotherapy. Two, it's not a directive or authoritative process, despite the fact that the word counsel reminds us the advice is just to give advice. It's not about advising or telling clients what to do. Unfortunately, many people make that mistake. Instead, it is a collaborative process where counselors facilitate clients' self-discovery and autonomy. It is a joint process, an interactive process. It's not about providing directive advices. 3, diagnosis. Counseling is not primarily a diagnostic tool. It's not meant to diagnose, While counselors may recognize certain patterns or issues, but they do not formally diagnose mental health conditions, which is typically the job of licensed psychologists or psychiatrists. Counseling is not also a one-size-fits-all approach. Most of the time I hear people saying, we'll go to counseling whenever you have a problem, go to counseling. It's not a one-size-fits-all approach. It's not the standardized approach. Actually, effective counseling is tailored to the people's needs. Of each client has different and specific needs. Each client has unique circumstances, experiences, and goals. So it's important to have it in mind. Counseling is not an emergency intervention. I think when someone is just going through a panic attack, for example, no, I think counseling may not be the relevant intervention because counseling cannot solve immediate mental health crisis, because this kind of crisis require more specialized emergency services and crisis intervention. But counseling is more a kind of medium and long-term approach. When someone is suffering, it's recommended psychological first aid instead of counseling. So let us avoid counseling in emergency situations. Counseling is not also a judgmental process. Even the counselor may need to enlighten the client about his or her situation. It's not about judging people or their situation. Non-judgmental environment is really essential in counseling because it helps exploring the client's feelings and thoughts openly. So counseling is not also a friendship. A friend is not a counselor. Even if his or her role can look like the role of a counselor. But we need to clearly differentiate a friendship relationship from a counseling relationship. It's true the boundaries between counselors and a friend is not always very clear because at some point the counselor may be friendly, but he needs to understand that a counselor is not meant to be a friend per se, because we need to really differentiate both the relationship, friendship and counseling relationship. Counseling is not a parental role. It's true that sometimes when people have issues, they tend to get infantilized, to behave as if they were looking for fathers and mothers in the counselors, But it's not a parental role. Counselors do not provide caretaking or parenting. Rather, they empower their clients to take responsibilities for their own lives and choice instead of being infantilized. Counseling is not a guarantee of change. It's not a magic solution when you go and meet the MHPSS worker. It doesn't mean that all your issues will be solved. Change often takes time and efforts from people, and it is important to bear it in mind. And progress can vary based on individual circumstances. So at the beginning, you may not be able to know how long the counseling process will last. So if you have understood very well what counseling is not, let's meet the next time for another topic. See you. Bye-bye.
Salut à tous et bienvenue encore à cette nouvelle série d'apprentissage sur la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d'urgence humanitaire. Aujourd'hui, nous allons parler du counseling et en insistant davantage sur ce que le counseling n'est pas. Alors, premièrement, le counseling n'est pas une thérapie. Je voudrais d'abord dire qu'un conseiller n'est pas forcément un psychologue ou bien un psychothérapeute. Donc, il s'agit d'une pratique tout à fait différente. Il ne s'agit pas d'organiser des thérapies, mais il faut reconnaître que le counseling en lui-même implique des éléments thérapeutiques, mais il ne s'agit pas nécessairement d'une thérapie psychologique intensive au sens propre du mot. Vous savez, la thérapie peut aborder des troubles mentaux complexes, alors que le counseling se concentre souvent sur des problèmes plus spécifiques et des préoccupations plus ou moins immédiates. Le counseling n'est pas aussi le moment du diagnostic. Le counseling n'est pas un diagnostic. Il ne s'agit pas de poser un diagnostic formel sur les troubles mentaux. Normalement, le diagnostic est réservé à des professionnels de santé mentale qualifiés, comme par exemple les psychiatres ou les psychologues cliniciens. Alors, le counseling n'est pas un traitement. Ça ne consiste pas à prescrire ou administrer des médicaments. Cela veut dire que si vous êtes infirmier, psychiatre ou psychiatre, faire du counseling, normalement, ne rentre pas dans le processus d'administration pharmacologique. Voilà. S'il se concentre uniquement sur des interventions non médicales qui permettent d'aider les individus à faire face à leurs problèmes. Le counseling n'est pas un processus unidirectionnel, bien que le terme conseil, puisse parfois fourvoyer les praticiens, parce que quand on dit counseling, il ne s'agit pas de donner les conseils. Ce n'est pas une séance de transmission d'informations dans laquelle le conseiller donnerait des conseils sans interaction. Non, le counseling, c'est un processus interactif. Ça implique la participation de la personne qui consulte. Donc, c'est essentiellement une approche centrée sur la personne en difficulté. Donc, il ne faut plus qu'une séance de counseling se transforme en une séance d'instruction où on donne des solutions toutes faites parce qu'on est venu voir une sorte de devant qui va vous dire ce que vous devez faire, s'il vous faut aller à droite ou à gauche. Mais il s'agit plutôt d'explorer les problèmes et les solutions et d'arriver à des décisions éclairées ensemble avec la personne en difficulté. Le counseling n'est pas aussi un substitut à des soins intensifs. Donc, normalement, pour des problèmes psychologiques plus graves, on va aller au-delà du counseling. Les personnes nécessitant des soins intensifs doivent être orientées vers des professionnels qui sont capables de donner des thérapies spécialisées comme le EMDR ou bien d'autres approches plus spécialisées. Le counseling aussi n'est pas une occasion de manipuler la personne ou de contrôler la personne en difficulté, parce qu'on croit souvent aussi dans l'imagerie populaire que le psychologue c'est un manipulateur qui joue dans votre esprit. Non, il ne faut pas manipuler les gens, il ne faut pas leur faire croire des choses qui n'existent pas, même s'il s'agit parfois de les consoler. Donc, ils ont le devoir de savoir réellement dans quel cheminement ils s'inscrivent en entreprenant une démarche de counseling. Le counseling ne doit pas également être une occasion de jugement où le conseiller critique les choix ou les comportements de la personne qui le consulte. Ça peut être une tendance et un réflexe très facile de vouloir dire que ceci a été mauvais, ceci a causé votre chute, ceci est à l'origine de vos problèmes, et d'essayer un peu de faire culpabiliser la personne. Mais non, il faut éviter toute forme de jugement. Donc, en résumé, comprendre ce que c'est le counseling peut vraiment nous aider à clarifier nos limites, nos objectifs lorsque nous essayons d'aider les personnes en difficulté. Merci, au revoir, merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.